Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и сегодня мы поиграем в игру под названием Kingdom Come. Это новая игра, вышла не так давно. Игра про средневековье будет, про там захваты замков, битвы за королей и так далее и тому подобное. Играю первый раз, вместе с вами начнем новую игру. Поехали. Будет интересно посмотреть. Игра сделана на движке CryEngine. Будет очень интересно посмотреть на все это. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabag. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Ну что ж, такая вот была красочная, достаточно реалистичная заставка. Очень A неплохо fine все state you're in выглядит. this morning. 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you get up to last night?' 'What on earth did you
Так, когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге, вы по умолчанию выберете характеристики вашего персонажа. Так, ну давайте выберем... Давайте, наверное, выберем красноречие. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Так, ну чтобы нам ответить... Так, какие у нас есть показатели? Сила, выносливость, ловкость. Так. Ну давайте выберем... Не знаю, выносливость давайте попробуем. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Так, давайте закончим разговор. Так, справа вверху у нас информация о том, какие клавиши за что отвечают. В принципе, все просто. Снизу у нас, получается, идет шкала здоровья. За то, что персонаж проголодался. Давайте, наверное, возьмем что-нибудь покушать. Ну, с яблоки, думаю, он не сильно накушается, но, тем не менее, на первое время, я думаю, хватит. В целом, пока приятные впечатления от игры. Несмотря на то, что игра на движке CryEngine, ну, графика на самом деле очень даже неплохая. Так, он говорит, что проголодался. Давайте покушаем быстренько. Пища. Да, и снизу у нас вот здесь вот справа показывают наши показания. Ну, показатели. Вот сытность повышается, мы кушаем. Давайте скушаем все, тогда уже. Все, это у нас есть. Графика прикольная, но несмотря на то, что даже это движок CryEngine, потому что CryEngine это очень своеобразный движок, то есть не всем он, далеко не всем нравится. Ну, так выглядит достаточно неплохо. Ну, не сказать, что прям супер графика, но приятно. Я играю на высоких настройках графики. Есть еще там настройки именно выше и ультра. Но я ставлю через оптимизацию NVIDIA, поэтому она мне более-менее оптимизирует, но не без лагов и фризов бывает. То есть иногда бывают небольшие лаги, фризы и так далее. Так, ну давайте к отцу подойдем к нашему, поговорим с ним. Он нас, наверное, очень сильно разозлился. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it.
And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ну что ж, надавали нам, так сказать, поручений целую кучу. Пойдем мы сейчас заберем уголь, долг. Значит, нам нужно забрать крестовину для меча и пиво забрать. Холодненькое, самое главное. Так, в кодексе новая запись, давайте посмотрим. Здесь очень много описаний идет. События, все как развивалось. Вот золотой век Карла IV. И так далее. Земледелие. Ну, здесь описание игровых возможностей, скорее всего, идет. Так, два стражника. Давайте с ними поговорим. God be with you. And with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I'd better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Так, ну, крестовину мы забрали. Ну, слушайте, графика достаточно прикольно. Выглядит очень красиво. Ничего плохого не могу сказать по поводу этого. Так, сейчас там надо, наверное, сохраниться. Или она автоматически сохраняется, возможно, игра где-то типа как пролога. Так, а нам сейчас нужно попасть непосредственно в сам замок, наверное. Я, получается, нахожусь здесь. Ага, здесь есть быстрое перемещение, да? Так, получить долг с кузнеца. Нет, нам не в замок, нам в деревушку, наоборот, нужно. Пойдемте тогда в деревушку сходим. Ну, выглядит все достаточно красиво, просто сам движок CryEngine, он такой очень своеобразный, он далеко не всем нравится, то есть кому-то заходит, кому-то нет. Ну, мне преимущественно нравится. Здесь красивая анимация, красивая именно текстура, графика, допустим, тоже на лошадях. Есть отличия, вот мушки всякие летают, видно частички света, когда на свет смотришь, летают всякие там пылинки, не пылинки и все остальное. Даже простые анимации то довольно-таки реалистично выглядят. И анимация персонажа классная. Так, вы можете найти сведения о задании в журнале Джей. Ну, с этим понятно, они еще на карте отображаются, да. Новая запись в кодексе появилась. Ну, постепенно будет нас вводить в игру. Будет обучение постепенно проходить. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting in some godforsaken dungeon, or the one who holds the key to the dungeon? These are strange times, strange and ill-omened. But since I serve our liege lord Sir Radzig, I think you know the answer. True, but where will Sir Radzig take the silver? Hardly to Kuttenberg. Now its citizens bend their knees to Sigismund. Fortunately, that's not my problem.
Perhaps Sir Radzig is keeping it at the castle until this old unhappy story reaches its end. I only hope Sigismund doesn't get an appetite for our silver too. That makes 2 of us. But back to business. I'll need 3 wagon loads. I see your people are working hard. You'll have it tomorrow. Can we go and drink to the deal? With pleasure, good man. Как все просто. Так, давайте с ним поговорим. If it's charcoal you want, talk to my hired hand. I've no time now. Ага, даже так? Какой ты хитрый. Ну, давайте с помощником поговорим. Но мне же деньги не с помощника выбивать надо, а с него непосредственно. Greetings. Так, ну пока это мне не нужно. Видимо, нужно его подождать, пока они там обмоют, не знаю, всю свою сделку. Да, смотрите, ребят, если будут, ну, здесь получается у меня на высоких графиках стоит, FPS в районе там 30-40 выдает, там 50 это максимум. Если хотите, можно я сделаю в следующих сериях чуть пониже, ну, чтобы поприятнее, может, смотрелось. Мне, в принципе, так нормально, но могу увеличить FPS, будет 50-60 стабильно. То есть, смотрите, как вам больше нравится. Пока играю так, если что, пишите комментарии, я понижу графику. Не повыше FPS. В корчму пришли. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king, because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such What's going on here? Ordenberg. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears all day. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Так, ну сейчас, скорее всего, нам придется выбирать, принимать решение. Давайте согласимся. Почему нет? Oh well. Father can wait a while.
My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Well, let's go. Тормаживание, не пойму почему. Дошли мы до места, наверное. Jesus. Давайте план обсудим с ребятами. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Так, ну давайте выманим жену и ребенка. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Так, отлично, жену мы выманили. Ну, еще осталось ребенка нам выманить. Ребенок, наверное, в самом доме. Наверное, они уже приступают. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Веселое начало, конечно. Они как будто в снежки играли. Только навозом. Так. Здесь нам выводит описание боя. Сейчас быстренько все посмотрю и продолжим. Так, индикатор. У нас есть индикатор, вот указывается. Ага, можно выбрать направление атаки. В скрытных направлениях мы не можем атаковать. Есть выносливость у нас. Так, если удар противника попадает по вашему доспеху или вы его блокируете, вы расходуете выносливость. Когда она закончится, вы не сможете защищать себя и будете ранены. Так, здоровье, ну это понятно.
Так, ваши раны, значки, которые показывают, где вы ранены. И есть ли кровотечение. Интересно. Противники. Этот индикатор того, сколько примерно здоровья осталось у вашего противника. Чем сильнее он ранен, тем медленнее он атакует, реагирует. Когда конец близок, он может попытаться сбежать или сдаться. Ну, в принципе, все стандартно, все понятно. Давайте попробуем. Слушайте, ну неплохо реализовано, прикольно. Так, у нас выносливость закончилась. Stop right now! The catch pole is on his way! Пристава. Давайте убежим. Только у нас выносливость закончилась, самое интересное. Напоминает на самом деле. Так, иногда вам будет доступно. Короче, можно будет путешествовать быстро перемещаться с одной точки в другую. Заканчивается опять выносливость у нас. Ты узнал точку перехода, отлично. Напоминает немножко 90-е годы, 2000-е. Когда тоже там начнешь что-нибудь делать, потом огребаешь после этого. То драки, то еще что-нибудь. Так, а нам вообще куда нужно? Мы же сюда идем, правильно? Да, купить пиво, купить мешок угля, получить долг с кузнеца, встретиться с друзьями у дома кузнеца. Здесь я не могу быстро переместиться. Hey, Pip. Так, сюда, я так понимаю. Нет, наверное, не сюда. Сейчас мы добежим, посмотрим, что там будет. Наверное, квест завершится. Все прибежали на место. What is it? Oof. He's gone. Fucking Deutsch. That was close. I almost got caught thanks to that damn Deutsch. Сейчас давайте с ними поговорим, все обсудим. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Нет, ребят, начало, конечно, бомбовское. Пока что игра офигенно просто выглядит. Давайте сначала, наверное, сейчас найдем этого типа, где он, который уголь продает. С. Нам на С нужно идти. Так, а где С? Сейчас, наверное... Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever.
I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Ну давайте потренируемся вместе с ним. На мечах. На мечах мы еще не дрались, только на кулаках. Так, куда нам идти нужно сейчас? Нас приведет. Либо посмотрим карту. На Б идти нужно. Б это он, как и есть метка. Прикольно, такое стадо маленькое. Да, он так, конечно, 2 часа идти будет с такой скоростью. Лаги, не пойму почему. Скорее всего, просто мир прогружается. Надо либо там меньше параметров сделать, будем посмотрим. So, can we get started? Да, давайте We начнем. can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ну да, сейчас я покажу, ничего не знаю. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Так, несколько ваших ударов можно объединить в связки. Выполняйте следующие удары. Так, по завершению предыдущего. Давайте попробуем. О, получилось. Отлично. Alright, that's enough. I don't know about you, but I'm tired of thirsty. Remember Все, though, прошли мы обучение. train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Да, пока начало очень интересное. И, кстати, интересная система боя именно на мечах. Сколько вот в игры играл, даже такие средневековые, никогда не было ничего подобного. Так, давайте на С пройдем. Нам нужно забрать все-таки долг. May the Lord watch you. Там, наверное, есть. Сейчас с ним поговорим. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water.
At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так, иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Так, можно использовать красноречие, социальный статус. Если я выгляжу опасным, типа я могу напугать его. Иногда можно подкупить. Деньги могут за меня все сказать. В особых случаях можно попробовать использовать иные навыки. Такие как верховный за, но здесь она, я думаю, не поможет мне. Так, важна не только манера убеждения, но и само предложение, потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ, согласно вашим наилучшим характеристикам. Вы должны вчитываться в то, что Идра собирается сказать. Ну давайте. Так. Вы не сможете с легкостью утихомирить матерого задиру, и неважно, насколько хорошо вы одеты. Все способности Идры не просто обозначаются универсальным числом, но и сравниваются со способностью вашего оппонента. Вы можете видеть значения различных способностей в игре под соответствующими значками. Получается деньги, сумма, которую должны заплатить. Это понятно. Так. Идет вот общий уровень красноречия, уровень обаяния и уровень силы. И идет сравнение, получается, репутации наша и его. Ну, давайте посмотрим. Ну, у него неизвестно, да, получается. Можно попробовать... Давайте с отцом, потому что другие варианты слишком I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. Be a bit more careful. What the hell are you doing? Так, и что нужно сделать? Давайте попробуем побить его. Сильно он бьет. Так, нужно отойти. У нас выносливость заканчивается. Да, чувствую, он нас может набить. Так, есть серьезные ранения, в частности тела. Да, достал попинать. Давай попробуем, может, его как-нибудь. Как он так интересно пинает? Я почему-то не могу его так пинать. Либо я еще не умею. Он еще уворачивается постоянно. Sod! Так, нужно отходить, он сейчас забьет нас просто. Неплохо он уворачивается. Probably some animal. Да, уворачивается он вообще бодро. Ale do perdele.
Да, с ним, видимо, долгий бой будет. Так, все, он, короче... Надо с ним, в общем, поговорить. Так, ну давайте... You're free. Leave your weapon and go. If you insist. И что? Я думал, он оставит нам все. Странно. Нужно каким-то образом у него все равно достать это все дело. Так, ладно, давайте что-нибудь другое пока сделаем. Но угля я не куплю, пока мне не вернут долг. Мешок угля и пиво нужно взять. Ну давайте опять попробуем, может быть, что-нибудь другое предпринять. Но он убежал еще куда-то вдобавок ко всему. Можно попробовать в дом к нему зайти. Так, есть топорик. Воровать? Нет, воровать не будем. Давайте посмотрим, может что-то в доме у него есть. В доме ничего такого вроде бы нету. Давайте покушаем. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Так, нам нужно у Фрицика забрать отмычки. Где он находится? Пока непонятно. Обозначения просто никакого нету. Здесь что у нас? Так, здесь заперто. Well, joke all you like, but I heard it snowed in Sternberg. Come right up. No need to be shy. Так, нам нужны отмычки, да? Это купец у нас. Это все купцы. У кого же отмычки можно взять? My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Ну да, немножко на меня напали. Так, для задания здесь ничего нету, ладно. Ну, у нас в любом случае денег нету, я даже не знаю, как мы будем покупать. Как-нибудь нужно придумать. Все это дело взять. Так, тут везде заперто.
Просто не видно того человека, о котором говорится. Я не пойму просто, что нужно делать. Вот, возьми у Фрицика отмычки, чтобы открыть сундук. Фрицик. А где находится Фрицик? Вопрос. Coming. Может быть, он где-нибудь на рынке? God be with you. Кости нам не нужны, однозначно. Так, этот не разговаривает. Этот тоже не разговаривает. Hey, watch it! These days. Так, ну у них ничего нету. Странно, почему я не пойму, не указывается, где второстепенно вот эти вот цели. Так, кузница, портной. Здесь как бы нигде ничего не указано, не говорится, где он может быть. Очень Isn't странно. that God's truth? Давайте, может, здесь посмотрим, может, он где-то здесь будет. Нет, частная территория. Вообще просто не видно, где, кто, что. Какая-то скалица здесь еще непонятная. Непонятно на самом деле. Так, друзья, мне ненадолго пришлось отойти. Сейчас снова я вернулся. С тем типом мы расправились, у которого нужно было забрать молоток, там гвозди, все остальное. Но он ничего не дал нам, к сожалению, тогда. Пришлось пойти к отцу, он дал немного денег, чтобы мы могли купить необходимые припасы. Вот, вечером отец придет, короче, и разберется с ним, вот с этим типом. Сейчас мы идем, значит, тогда берем... Что нам нужно? Пиво взять. Пиво и мешок угля нужно. Давайте возьмем мешок угля. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Так, нам нужно 10. Так, нужно корзину йен же, да? Нет, проверить корзину. Так. А если, допустим, нажать торговаться? I'd like to discuss the price. Sure, why not?
Так, торговаться можно, если вы хотите дешевле купить или дороже продать. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить или получить, и подтверждаете ее. Так, ну давайте посмотрим. I knew we'd come to an arrangement. Не понял. Все. Мы купили. Шикарно. Так, теперь идем за пивом. И можно будет возвращаться уже обратно домой. Это наша девушка, якобы. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Just ale. What else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Ну все, сейчас нам пивка принесут немножко Here you are. холодного. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin rubbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Greetings, Henry. Прекрасно, мы получили еще шнапс вдобавок ко всему. Так, время от времени игра сохраняется. Значит, нам дает еще спасительный шнапс. И с помощью него мы можем сохранять игру отдельно. А так игра сохраняется, получается, автоматически только. Сейчас доберемся до отца. Сейчас, наверное, сдадим поручения все и на этом будем заканчивать. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about.
I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Так, ну, у нас наша работа закончена. Мы выковали там великолепный меч, но наши дела, скажем так, не остались незамеченными. Нас наказали, ну, поругали, сказали, чтобы мы все исправили. В общем, может и не надо было это все делать.
Так, гвоздь для Терезы давайте возьмем. Ой, я случайно взял. Все, ну ладно. Лишним не будет. Сейчас дадим Терезе гвозди. И будем, наверное, на этом заканчивать. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Are you going to the dance this evening? Well, Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isfa. Have a safe journey to Sassa. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. The messenger. He was in a hurry. What's happened?
carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Да, ребят, конечно, начало обескураживающее. Вообще не ожидал такое, что родители погибнут, его и придется сбежать. За нами он гонится. Но мы продолжим в следующей серии. Давайте будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите начинающего ютубера. Всем, ребятки, мира и добра и всем пока.